ఏదో ఒకటి చేస్తే సరిపోద్దులే, ఏదో టీసీఎస్లో జాబ్ వస్తుంది, ఇన్ఫోసిస్లో వస్తుంది, ఐబిఎంలో వస్తుంది, లేకపోతే ఇంకోటి కాగ్నిజెంట్ ఏదో కంపెనీలో వస్తే చాలులే, ఏదో బతికేద్దాం అన్నట్లు రాకూడదు. ఓకే, మీకు సప్లీలు ఉండొచ్చు, తక్కువ మార్కులు రావచ్చు, లేకపోతే చాలాసార్లు ఫెయిల్ కూడా అవ్వచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎయిమ్ ద ఏంటి హైయెస్ట్. ఎప్పుడు కూడా 99లో నాకు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు. అప్పుడు నేను 99లో 98లో చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు ఆయనే గుర్తు చేశాడు. సార్ మీరు ఈ మాట మాత్రం బాగా చెప్పేవాళ్ళండి అని అన్నాడు. When I was 23 years old, I had a student then at an age of 63. నాకు 23 సంవత్సరాలు అప్పుడు, 63 సంవత్సరాలు ఆయన నా స్టూడెంట్గా చదువుకున్నాడు. ఆయన ఏమేంటంటే, సార్ ఐ వాంట్ టు డై విత్ మై పీజీ డిగ్రీ. ఆయనకు అవసరంలే, గవర్నమెంట్ టీచర్, రిటైర్డ్, అప్పుడు 58 ఇయర్స్కి రిటైర్మెంట్. అప్పుడు అతని వయస్సు మా ఫాదర్ వయసు కన్నా పెద్దది, మా ఫాదర్ కన్నా 5 ఇయర్స్ పెద్దోడు. అప్పుడు 2002, 2003 ఆ టైంలో హైదరాబాద్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేసేటప్పుడు, సార్ ఐ వాంట్ టు డై విత్ ఎంఎస్సి బిఫోర్ మై నేమ్. ఆయనకు అవసరంలే, వాళ్ళ పిల్లలందరూ మంచిగా, అప్పట్లో సాఫ్ట్వేర్ మంచి భూమిలో ఉంది, మంచి పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీస్లో, గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో జాబ్స్ వచ్చినాయి. హీ గాట్ హిజ్ ఓన్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. బట్ ఈవెన్ దో he had certain aim, he focused on that. మీకు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉందా? మీ సిలబస్లో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉందా? ఉంది, చెప్పరు. 3rd ఇయర్లో వస్తుందా, 2nd ఇయర్లో వస్తుంది, మ్యాథ్స్లో వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్, ఐ నో. ఓకే, ఆ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ బాగా ఎత్తుండేది వాళ్ళకి, పీజీ వాళ్ళు, ఎంఎస్సి వాళ్ళు. ఆయన చాలా హంబుల్గా, సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వన్ మోర్ టైం అని చెప్పని అడిగేవాడు. ఓకే, వెనెవర్ యూ నీడ్స్ ద మోర్ ఇంట్రెస్ట్, వెనెవర్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెటింగ్ మోర్ సక్సెస్. ఆ ఇంట్రెస్ట్తో పాటు నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉండాలి, దాంతోపాటు హంబుల్నెస్ ఉండాలి. హంబుల్నెస్ అంటే వంగి వంగి దండాలు పెట్టంగా, దట్ ఈస్ దాన్ని ఏమంటారంటే యాక్షన్ అంటారు. నార్త్ ఇండియా వెళ్తే స్టూడెంట్స్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వరుసగా వచ్చి కాళ్ళకి మొక్కి వెళ్తూ ఉంటాం. అంటే అదో వాళ్ళకి అదో ఫీలింగ్, టీచర్ యొక్క కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఏదో గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతారు అని అన్నట్టు. పీపుల్ యూస్ టు విజిట్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండ్ ఢిల్లీ అండ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. Even I was on the road, they used to give the respect by touching the feet. They used to take the blessings like that. This one kind of humbleness. That is not the thing. If you want to learn, so you have to realize that that is your ignorance or your mistake, or you have to know some more things from that. A particular aspect lo nenu inka నేర్చుకోవాలి, తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాలి. ఎవరికి తెలుసు? టీచర్కి తెలుసు. దట్ ఈస్ ద హంబుల్నెస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ వన్, ఇఫ్ యూ డూ ద ప్రాక్టీస్, హార్డ్ వర్క్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ అచీవ్ ద బెస్ట్. మనం ఎప్పుడైనా హైయెస్ట్ నేమ్ చేసినప్పుడే బెస్ట్ని అచీవ్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో అందుకోసమని దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద థింగ్. కెరియర్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి, అంతేగాని మీరు ఇప్పుడే ఏదో టీసీఎస్ జాబ్ అనుకున్నారనుకోండి, అది కూడా రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అది రాకపోతేనే డిసప్పాయింట్ అయిపోవచ్చు. మీరేమనుకోవాలా, వర్స్ట్ కేస్ అట్లీస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలి. సే వాట్ ఆర్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అయిన తర్వాత. మీరంతా కంప్యూటర్ సైన్సేగా, కంప్యూటర్ సైన్స్లో డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ది KIET examination in computer science only. Previously, it used to be computer science engineering and information technology. Now they are having database and artificial intelligence
Next, machine learning. What are the other things? Cyber technology, cyber security. So you are having all these things, right? So all these people are eligible to write the computer science engineering only. Is it clear? So మనము దాని ద్వారా బెస్ట్ ఏమొస్తుంది, దానికి ఏం చేయాలి? అప్పుడు దెన్ యూ మే గెట్ ఎన్ఐటి ఆర్ ఐఐటి ఆర్ ఐఏఎస్సి. ఐఏఎస్సి is difficult one. In 2023 GATE, we have got a student, one of our student have got IASC seat. ఐఏఎస్సిలో సీట్ రావాలంటే టాప్ 50లో ఉండాలి, లేదా టాప్ 100లో ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్. ఎక్కడ? ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. See, GATE examination is not only conducted in India, but also for the NRI students around the world. Almost 10 to 15 countries, students are writing the GATE examination. It's not only one of the repeated exam, not only in India, but also in the world. If you qualify the GATE examination, suppose if you want to pursue your master's in Singapore Institute of Technology, or Nanyang University of Technology, or if you want to go to Germany, if you want to go to some of the universities in Europe, in US, they'll prefer your GATE rank. మీకు GATE rank ఉన్నది, గేట్లో క్వాలిఫై అయ్యారు అని అంటే మీ అకాడమిక్స్లో అదొక ఎలివేషన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇండియాలోనే కాదు, వరల్డ్ వైడ్గా ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా you will be specified and you will be certainly given certain priority that particular exam. Post graduation ki meeku aa priority istar kachithanga admission appudu. Okay, so that's why you need to focus on the things. మనము ఎంత నేర్చుకున్నాం అనేది కాదు, ఈ కాలేజీకి వచ్చాము అని అంటే one thing is ఏంటి, you have to finish your graduation. Not only the thing, you are entering into the world. My co-brother వాళ్ళ son, he is doing graduation in London now. He is Britisher. Okay, Britisher అంటే ఏమంటారు, తెల్లోళ్ళు. He is doing graduation. వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది, his name is Ashoka. He born in Hyderabad only. Okay, 2005 born. Ashoka, you have to do your part-time job there, but they are Britishers. They have one house, one or two houses in London, worth some more than 30 or 50 crores of rupees. Only house విలువే అంత ఉంటుంది. అయినప్పటికి కూడా వాళ్ళ మదరు ఫాదరు దే యూస్ టు దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ యునైటెడ్ నేషన్స్. ఓకే, కొన్ని కంట్రీస్కి ఒక వింగ్కి, యునైటెడ్ నేషన్స్లో కొన్ని వింగ్స్కి డైరెక్టర్స్గా వర్క్ చేస్తారు. ఈవెన్ దో దే సెడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ ఫర్ యువర్ పాకెట్ మనీ, దెన్ హీ హ్యాస్ టు డూ ఇట్. మీలో ఎంతమంది పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదా? I used to teach the students. నేను the same problem is arising. Please, student. I used to teach the students when I was in high school. Primary students to teach చేసేవాడిని. When I was in intermediate, I used to teach for 10 students. Intermediate second year, first year students used to come to my home to take tuitions, math tuitions తీసుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు. ఓకే, సో కంటిన్యూస్గా రోజులో 12 hours టీచ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని, మినిమం 12 hours. One college and another academy, and even again the students used to wait at home. Even I have finished my academy teaching assignment. Okay, so atla focused ga manam pani cheste, then you can reach somewhere, right? సో అట్లా ఫోకస్ లేకుండా మనం వచ్చాము, ఏదో బీటెక్ అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాం అన్నట్లు ఉన్నారనుకోండి, మిమ్మల్ని ఎవరు లెక్క చేయరు. ఇప్పుడు మీ గేట్ ఒకవేళ క్వాలిఫై, మంచి ఎన్ఐటీనా లేకపోతే ఐఐటి సీట్ ఏదైనా ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి,
సో అక్కడ ఉన్నది కదా ఎన్సిసి వాళ్ళకి ఫలానా టైంలో పెరేడ్లో పాల్గొన్నాడని. మా ఇన్స్టిట్యూట్లో, మా ఓన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరికైతే ఎన్ఐటి సీట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే వాళ్ళ ఫోటో వేసి పాంప్లెట్లు అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు. మీ ఫోటో వేసి పాంప్లెట్లు అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు కాలేజ్ వాళ్ళు. దట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ ఆనర్. ఓకే. మా దగ్గర చదువుకున్న ఒక స్టూడెంట్ ఆ సంవత్సరం వాళ్ళ కాలేజీలో రోల్ ఆఫ్ ఆనర్. రోల్ ఆఫ్ ఆనర్ అంటే ఏంటి? కాలేజ్ మొత్తానికి టాపర్. హర్ నేమ్ వాజ్ రిటర్న్ బిఫోర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫీస్, రోల్ ఆఫ్ ఆనర్స్ అని చెప్పని అంటారు. ఆ పాప పేరు రాసి ఉంటుంది ఇప్పటికి. ఓకే. షీ వాజ్ స్టూడెంట్ ఇన్ 2015. Now she went for somewhere else and she is doing job. She got married. She had her own children also. సో అయినా కూడా ఆ కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు కనపడదు. అట్లా మనం ఇక్కడ చదివాము చేసాము అని అంటే మనకేదో ఒకటి ఉండాలి స్పెసిఫికేషన్. గుంపులో గోవిందలాగా వచ్చాము పోయాము అన్నట్టు ఉండదు. ఓకే. సో కాలేజ్ మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. మేము మిమ్మల్ని ఎలివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. మీరు మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దాట్, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి సమ్వేర్ నాట్ ఇన్ ద మార్క్. మీరు రీచ్ అవ్వాల్సిన ప్లేస్కి రీచ్ అవ్వలేరు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, రైట్. So yesterday we have discussed some problems related to the definition of probability. Now again I had given you two formulas related with the addition theorem and probability. We'll discuss. For the example, బాగా డిస్టర్బ్డ్ ఉన్నారు ఈ కాలేజ్ అంటే ఈ క్యాంపస్ వాళ్ళు. ఆ క్యాంపస్ స్టూడెంట్స్ బాగున్నారు. చెప్పాలి, చెప్పకపోతే ఏమవుతుంది? మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువ ఊహించుకొని నాశనం అయిపోతారు. అది ఓకే. ఒక స్టూడెంట్ నాశనం అయ్యాడు అని అంటే ఆ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఆ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అయింది అని అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఓ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు. మీకు రిలేటివ్స్ ఉంటారుగా, మీ రిలేటివ్స్ కూడా ఏమనుకుంటారు? వీడ ఏమి అక్కడెక్కడో చదివిందిలే, ఏదో చేసిందిలే అని అంటారు. ఓకే, యూ విల్ బికమ్ ఏ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్. యూ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దాట్. ఓకే. సో అట్లా 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 ఏం చేస్తారంటే మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాటికి బ్యాడ్ వైబ్రేషన్స్ ఇస్తారు. కరెక్టేనా? ఎప్పుడు మన దగ్గర నుండి ఏమి వెళ్ళాలి? పాజిటివ్, గుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉండాలి. whether in the family or in the relatives, relatives compound or the society or in the college, anywhere you go. Okay, right. We discussed problem on the addition theorem and probability. మిమ్మల్ని కాస్త మాట్లాడేయాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిమంది అని తెలుసుకుంటే మిగిలిన వాళ్ళు మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు. దీని ఉపయోగాలు చాలా మందికి తెలియదు. ఓకే, మీరు గేట్లో పాస్ అయితే మీ కాలేజ్ పేరు వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుందో తెలుసా? ఎన్బిఏలో వస్తుంది. నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రిడేషన్ అంటారు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని కాలేజెస్కి ఎన్బిఏ వాళ్ళు అసెస్ చేస్తారు ఎన్బిఏ అనేది. ఆ తర్వాత నాక్ అంటారు, నేషనల్ ఏం తెలియదు.
Hello? Hello? Okay.
Second, first drawn card is not replaced. Not replaced. Okay. Two cards are drawn, one at a time. First question is, if the first one is replaced, what is the probability of drawing first king and then queen? Okay. Next, second question is, first is not replaced. What is the probability of drawing first king, second queen? We are having 52 playing cards. Four kings. How many queens? Four queens. All are different cards or not? In playing cards, king and queen cards are purely independent. Now you are more happy. Or no need to give any kind of emotion. Right. Write down. Queen or king and queen cards both are independent. Both are independent. Now the question asked is probability of a drawing king and queen. How many kings are there? Four kings. How many queens? Four queens. All are different. All are independent. Okay. Now probability of drawing king first and next queen. Formula required is probability of drawing king and probability of drawing queen. Okay. If the first card is replaced, this is equals to totally how many cards are there? 52. Choose one of the card for this one. How many kings are there? 4. Out of 4, choose one king. King first is 4c1 by 52c1 and this is for king. And next for queen, yes please. Again, first card is replaced. Available. Choose one. How many queens are there? 4 queens. Choose one of the queen.
What is the answer? 1 by 13 into 1 by 13. 1 by 169. 1 by 169. Is it okay or not? Say yes or no. Right? Next. This is for the first case, sir. This is for the first case. When the first taken card is replaced. If the first taken card is not replaced, same answer, same formula. Probability of drawing king and queen is P of K into P of Q because both are independent. But for the second case, there are 52 cards. Choose one. We have 4 kings. Among those 52, 4 kings, choose one of the king in 4C1 by 52C1 ways. And multiplication. First taken is not replaced. How many cards available? Only 51 available. Choose one. Okay. Now, how many queens are there? Previously, king was taken. King kept outside. How many queens left? 4 queens. Among 4, choose one of the queen. What is the answer? Yes. 1 by x3. This is for the second case. This is for the second. Replaced, replaced. Answer will be different. That one simple word differs the answer. That's why then try to apply the correct formula or apply correct procedure, then you will get the answer. Don't be much hurry. Problem gaane gabagaba cheyalani rule em ledhu. You have to think about it. Okay. Am I right or not? Chala jagrattaga ఆలోచించి అప్పుడు రాయాలి. What are the conditions given? How many exhaustive events are there? How many favorable are there? What are the conditions? What we have to find. This is clear. Write the next question. Write the next question. Box A contains 5 white and 6 black balls. 5 white and 6 black balls. Box B contains 6 white and 5 black balls. 6 white and 5 black balls. Transferred from box A to
box B. And then a ball is drawn from box B. And then a ball is drawn from, and then a ball is that. What is the probability that thus drawn ball is that thus drawn ball is white, is white, is white. Okay. Now A is having certain number of balls, B is having certain number of balls. One ball transferred from A to B, and from B we have taken one ball out. Okay, that must be white, right? We have two processes. We have two processes. Transferring. Second is picking the ball from B. One ball transferred from A to B. And second is drawing a ball from B. Now, if you transfer white ball, a ball is taken from B. If you transfer black ball, again a ball is taken from B. So tell me now, this transferring of a ball affects the picking ball from B? Does it affect that? Whether you transfer white or black, definitely you will pick a ball. Am I right or not? So okay. So we have two, transferring and choosing a ball from box B. Both are independent. Am I right or not? Transferring both affects state. Black is transferred, then choose the ball. Such condition is given, then it is independent. Okay. Choose the ball from box B. We have two events. We have two events. One is transferring the ball. Transferring the ball from A, and second is choosing the ball from B. It is clear that both are independent events. Events. Both are independent. It is clear that both are independent events. Okay. Now, if one white is transferred from A to B, if one white is transferred from A to B, what will happen, sir?
A to B. What will happen? Totally, how many balls are there? How many balls are there? 11. Choose one. That it must be white. 5 is 1. Okay. And then choose one white from B. Choose one white. Then choose one white. What is this? Choose one white from B. And 11, one chosen out of 11. That it must be white. Transferring of white from A to B. Then choosing one white from B. And now how many balls are there in B? One is taken from A to B. How many are in B? 12. Out of 12, choose one. One white taken from A to B. How many whites are there in B now? 7. You have to choose one white from B because we need only white. We need only white. 7, C1. If one white is taken from A to B and taking white is 5C1 by 11C1 into 7C by 12C. Okay. R over R. One black is transferred from A to B choose one white from B. Choose one white from B. What is happening? One black is taken out from A to B. In A, total 11 are there. Choose one. Totally 11 are there. Choose one. How many blacks are there? Amma? 6 blacks. Choose one of them. And whenever and sounds here, then or and. And choose one white from B. Choose one white from B. What is that? Again, totally you are having 12. Choose one. One white from B. Now, totally how many are there? 12. Choose one. That it must be white. A black taken from A to B. How many whites are there in B? 6 whites. 6C1. So, corresponding to this R, you have to write plus. Either this or this. Either this or means plus. Or means plus. Either this or this. Okay. What is the answer? What is the answer? 5 into 7, 35 plus 6 into 6, 36 by 11 into 12. What is 11 into 12? 120 plus 12, 132. The answer is 71 by 132. Okay.
When the question, what are the events here? Transferring. One is transferring and then choosing the ball from box B. Okay. Whether you choose white or black, definitely you are going to choose only white. Okay. This transferring is not affecting the ball. If black is transferred, white is drawn. White is transferred, black is drawn. Such condition is given, then you have to choose that kind of condition. So here both the events, transferring and choosing ball, both are independent. Okay. Right, next question. I'm going to give examinations, particularly the GATE and other competitive. So it is giving torture to you and me both. Right. In a manufacturing unit, of a computers, if small p is the probability of assembling the wave computer. Hence, all the computers assembled are subjected to testing process. This testing process gives correct result with probability small q. With probability small q. With probability small q. In this process, a computer is selected at random. A computer is selected at random. And what is the probability? Selected
computer is selected computer is faulty. You are assembling the computers. What is the probability of getting a faulty computer or defective computer? What is the probability? Defective probability is P. You are doing the testing. Okay, in any company, it used to be a testing process. Okay, even in software also testing tools. Whatever the tool that you'll design, it has to undergo the testing process. Testing also won't gives you correct result. Till certain extent, it will give correct result. Okay, testing correct result. Result is with Q probability. Q probability. This is P probability. And this is Q probability. Okay. Now we are having manufacturing unit. Okay. Okay. Now you are going to get faulty computer or defective computer. What is the probability? With the probability P. If one computer is manufactured, there is some faulty, obviously there will be non-faulty computers. Am I right? If with the probability P you are getting faulty, means with the probability 1 minus P you will get non-faulty. Whether it is faulty or non-faulty, both must be tested. Now faulty tested, with the Q result, faulty will be declared faulty. Okay. With the 1 minus Q result, faulty will be declared non-faulty. Non-faulty. Okay. And non-faulty also will be declared non-faulty with what result? What probability? Q. Correct result. Okay. And non-faulty will be declared faulty with what probability? 1 minus Q. In this process, we need to get what type of computer? Defective or non-defective? What is the question given? Please read the question. In this process, a computer is selected random. What is the probability that it is faulty or defective? Okay, you may write defective or faulty. Faulty or defective. We have manufactured. Okay, maybe faulty or non-faulty. Tested. Faulty will be with faulty, declared faulty by testing. Correct result Q. You may get either this or that non-faulty will be declared as faulty with 1 minus. You may get either this or this. Okay, it is tree diagram. Listen.
testing, we have testing and manufacturing. Okay, does the manufacturing affects testing? అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెస్టింగ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి, రికమెండ్ చేయాలి, చేస్తుందా? సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది టెస్టింగ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే ఇక టెస్టింగ్ ఎందుకు? అవునా కాదా? రైట్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదివిన వాళ్ళందరినీ ఎగ్జామ్ పెట్టకుండా రికమెండేషన్స్ పెట్టేస్తే ఇక ఎంసెట్ ఎందుకు? అబ్బో వాళ్ళ చెప్తున్నారు. జేఈ ఎందుకు? టెస్టింగ్ ఉండాలి కదా. రైట్ ఆర్ నాట్? సో టెస్టింగ్ వోంట్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై manufacturing. Manufacturing won't affect testing. Here, what type of events are there? Testing. What are? Here in this problem, we have manufacturing or assembling as an event, then testing as another event, then testing as another event. Clearly, assembling won't affect testing. Assembling won't affect testing. Assembling won't affect testing. So both are okay. After assembling only you are getting testing. Am I right or not? After happening assembling, then only you are getting testing. But both are. Now then you can write this. You can write this. Please note this diagrammatical representation. Finally, what we need? We have selected a computer which is faulty. So you may get either faulty with the probability P and Q. P and this is and another process. So P into Q. The next one is 1 minus P into 1 minus Q. So either this or this one. R means plus. R means plus. Faulty, you may get faulty in that process or in this process. Okay, final faulty assembling computer will be either that or this. That will comes with probability PQ. R means plus. This will come with probability 1 minus P into 1 minus Q. So totally PQ plus 1 minus P into 1 minus Q. That is the answer. PQ plus 1 minus P into 1 minus Q. Or identify whether they are independent or not. Right.
A box contains a box contains a box contains 2 washers, 3 nuts, and 4 bolts. ఏంటమ్మా అట్లా చూస్తున్నారు? వాషర్స్, నట్స్, బోల్ట్స్. 2 washers, 3 nuts, and 4 bolts. 4 bolts. At random, items are drawn at random successively one at a time without repetition. What is the probability that what is the probability that 2 washers are drawn first? 2 washers are drawn first. Then 3 nuts second, 3 nuts second, and then 3 bolts, 4 bolts, 4 bolts, 4 bolts last. Okay. Here we have given certain number of items over there in the box. We are taking the items one at a time successively. Successively means one after the other. Okay, right? We need to take 2 washers, 1 washer, second washer, and then three nuts. First nut, second nut, third nut, and then 4 bolts. First bolt, second bolt, third bolt, fourth. Still effort. Here the required probability. Now tell me quickly. If you take the first 2 washers first, then the nuts, and then the bolts, all the items are drawn from the box independently. Independently. Now the required probability equals totally how many items are there? 2 plus 3 plus 4. How many? Out of 9, choose 1. It must be a washer. How many washers are there? Out of 2, choose 1. This is washer 1. Okay, and first taken one is replaced, repeated.
repetition, without repetition, or without replacement. There at the word, you please write in bracket replacement, without replacement. I think you have written without repetition. You may write the word also without replacement. How many left now? 8. Choose one. That must be a washer. How many washers left? Second washer. 1, C, 1. And how many items left? 12. How many items left? Totally 9. We have taken 1, 2. 7. Choose one. That must be a nut. 3 nuts are there. Choose one of it. Nut 1. And how many left? 6. Choose one. How many nuts left? 2. Choose one. That is nut 2. NUT nut. Okay. And another sound multiplication. How many left? 5. Choose one. How many left? 4. Choose one. Bolt 1. 4C1 and 3C1, 3C1. That is bolt 2. And yes, 2C1, 2C1. That is bolt 3. Next, 1C1, 1C1. Bolt 4. So, washer, first washer and the second washer, nut 1 and nut 2 and nut 3 and bolt 1 and bolt 2 and bolt 3 and bolt 4. This is the answer. Simplify, you will get the answer. Okay. What is the answer? These will get cancelled. Next, 3 into 2, 6 will get cancelled. Next, 2, 4 times. So this is nothing but 5 into 4, 20, 20 into 7, 140, 140 into 9, 140 into 9, 14 nines, 126, 1, 2, 1, 2, 6, 0, 1 by 1, 2, 6, 0, 1 by clear. So whenever we have given question, you understood whether they are dependent or independent. Okay, right, next another one. This will be a problem which is depending on your childhood game. You people might have a practice of playing head and tail game. I'll give that one right now. Capital A and capital B. Capital A and capital B. Capital B. Toss an unbiased coin
successively, successively, successively. An unbiased coin successively. On the understanding that, understanding that, on the understanding that, on the understanding that, what you have written? A, B, toss, two, and unbiased, and makes only one coin. On the understanding that the one wins, wins, the one wins, the one wins, who gets the head, who gets the head first, who gets the head first, who gets the, what is the probability, what is the probability that A wins the game? A wins the game. Okay. Now A and B both are having one. What? That will be the winner. A has started the game. Okay. Now A got head. A is the winner. If A gets tail, then the chance goes to B. Okay. If B gets head, then B will be winner in the second time. If B is also getting tail, first A tail, second B tail, then chance goes to A. In the third time, if A gets head, then A will be winner. Third also, if A is getting tail, it goes to B. Fourth time, if B gets head, B is the winner. In this manner, alternately, successively, they are tossing the coin. Both are having the favorable thing only, head. They have not taken different things. Okay. Now, we need to find the success of A, or the probability that A wins. Okay. Now, who started the game? A started the game. So, A started the game means A may win in first toss, or second B, again third A. A may win in first or third. Again, it goes to B. A may win in first, third, or fifth, or seventh, or ninth, and so on till A wins.
What is probability of getting head? Since it is fair coin or unbiased, what is probability of 1/2? Probability of getting tail 1/2. As capital A has started the game. Has started the game. A may wins. A may wins in first trial or third trial or fifth trial and so on. Okay. So probability that A wins is equal to first time. What must happen? A must get head. What is probability of getting head? 1/2. R means plus. R means plus. Okay. Next, third time. When third arise, when third trial arise, first time A must get a tail, and the second time B must get a tail, and third time A is getting head. Okay. A tail with 1/2 and means multiplication. B tail with 1/2 and means multiplication. A head 1/2. Again, R means plus. R means when you will get fifth trial. A tail and B tail and A tail and B tail and A head. 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 into what is this? 1/2. R plus so on. Plus so on. Okay. Now this you have to find it. Find it. Series it is. What kind of series? Speak out. What kind of series? We have common difference. Second term divided by first, 1/4. Third by second. What is it? Third by second. Common difference is there or not? Say yes or no. Rupesh will father also. Other grandfather. Rupesh. What kind of series it is? It is. Ayyo. You don't know anything. An infinite geometric progression. Right on. So on. Till A wins the game, they are losing. Till A wins the game. All possibilities for A wins. All possibilities of
became it. Okay, continuously they are geometric progression with is an infinite geometric progression with initial term small a equals to 1 by 2. This is initial term. And common ratio small r equals to second by first is common ratio, or third by second is common ratio, or fourth by third is common ratio. What is common ratio? 1 by 4. It is less than 1. If the common ratio is less than 1, okay, and if it is infinite series, what is the summation? A by 1 minus r, 1 by 2 by 1 minus 1 by 4, 1 by 2 by 3 by 4, 2 times. The value is 2 by 3. Okay. Value is 2 by 3. Who started the game? So that's why A is having more success rate, more winning possibility than that of B, provided both were chosen same favorable thing. Both were chosen head only. Okay, if they have favorable things, పిల్లలు ఏం చేస్తారు? హెడ్ అండ్ టైల్ గేమ్ ఆడేటప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు? మొదట ఎస్ మొదట ఏంటి? మొదట నేను టాస్ చేస్తానని కొట్టుకుంటారు. అవునా కాదా? బికాస్ దే ఆర్ అప్లయింగ్ ప్రాబబిలిటీ. ఎందుకని? ఫస్ట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ any problem, they are directly quarreling to get the first chance to toss the coin. That's why they are applying probability. How they came to know? That is wisdom. What you are learning is knowledge. What the kids are having initial stage without any education is nothing but wisdom. Wisdom, knowledge, both are same. Any guide, any teacher, anything else. అవునా కదా? చిన్నపిల్లాడికి నడవమని ఎవరని చెప్తారు? అంటే ఫాస్టెస్ట్ గ్రోత్ ఒక పిల్లల్లో at the time of birth నుంచి 8 years వరకు గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్. They are learning many things than that.
పిల్లలకి ఏం తెలియదు. మొత్తం తిరిగి తిరిగినా వింటా ఉంటాం. ఏం చెప్పినా లెక్క చేయడు. మనం అనుకున్నాం అసలు వాడికి వినపట్టలేదని తెలుసు. ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ ఆడతారు మొత్తం. ఇప్పుడు అంతా క్రికెట్ రిచెస్ గేమ్. వరల్డ్ ఫేమ్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఫుట్బాలే. అవునా కదా? వరల్డ్ వైడ్ గా క్రికెట్ టీమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 20 ఉన్నాయి. మొన్న ఈ మధ్య ఒక 23 24 చేశారు. ఓకే, ఫుట్బాల్కి ఎన్ని ఉన్నాయి? అరౌండ్ 200 వరల్డ్ వైడ్ కంట్రీస్ ఫుట్బాల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. అన్నిటిని సింక్ చేసి ఒక 32 లేకపోతే 28 200 countries are playing. More than each and every country will play football. Yes. ఓకే, అవునా కదా? ఫుట్బాల్లో కూడా టాస్ వేస్తారు. ఎందుకు వేస్తారు? ఫస్ట్ ఎవరు గెలిస్తే వాడు బాల్ కొట్టాలి. One who toss coin first will have winning. Right, the next. A similar one, smaller one, given you can do it within 1 minute. A fair coin is tossed continuously. Yes, sir. ఎంతండి? 12:15 12:30 టూ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక 5 వస్తుంది. A fair coin is tossed continuously till head appears first. Till head appears first. Head turns on the top. Head turns on the top. What is the probability that the head turns first trials, odd number of trials. Trials are tosses. In odd number of trials or tosses. In odd number of trials or tosses. This was given in the gate. Very simple. As you have seen this, you can say the answer quickly. Tell me, make it fast. See, you are tossing the coin continuously. Now 2 people are not there. Okay. You are tossing the coin continuously. In odd number of tosses, you need to get head. The same thing. Probability of getting head is 1/2 because it is fair coin. Probability of getting tail is 1/2 since it is fair or unbiased. Okay. Now what you are saying?
You are tossing the coin continuously. The probability of getting head first or head turns in the top in odd number of chances. The required probability, you may get head in first toss or third toss or fifth toss or so on. Okay. So required probability equals to first time you are supposed to get head. First time you are supposed to get head. First time when you are getting head, if it is 1 by 2, R means plus. Next, third time, first tail, second tail, and third head. Okay, this tail will comes with 1 by 2 and 1 by 2 and 1 by 2. R means plus. Okay, fifth chance, tail and tail and tail and tail and head. 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. R means plus, so on. Okay. You're tossing the coin continuously. You're tossing the coin continuously. What is the probability that the head that head turns up in odd number of trials? Okay, odd number of trials. What is it? Tell me, speak out. Is an infinite geometric progression with initial term A 1 by 2 and common ratio small r 1 by 4. Okay, it is less than 1. So the formula for this infinite sum of geometric progression, A by, what is the value? Just now we have. Okay. In even number of trials, even number of trials, what is the probability? 1 minus 2 by 3. What is that? 1 by 3. That's enough. 1 by 3. Is it clear or not? The same, if you want, you can write here. The probability that the head turns up first in even number of trials, is equal to 1 minus 2 by 3. 1 minus 2 by 3. Nothing but 1 by 3. Okay. In the previous problem, 1 by 3. Because both have chosen same favorable thing, but with A has chosen the first. A is tossing first. The one who tosses the coin first will have more chances of winning.
In the previous problem, that was the case. Okay. Now, just similar to this, there is one important, write on that. Huygens problem. Huygens problem. Huygens problem. Capital A and capital B. Capital A and capital B through a pair of pair dices successively or alternately. Successively or alternately. Successively or alternately. On the understanding that on the understanding that A wins if he gets 6 points, before B gets 7. He gets 7 points. Before B gets 7 points. A's favorable is 6 points. B's favorable is 7 points. When a pair of dice were thrown, either by A or by B. Clear? Yes or no? Right. If A has started the game, if A has started the game, find their respective chance of winning. Find their respective chances of winning. Okay. Now we need to discuss about the favorable things, sir. What are favorable things? For A, 6 points. When a pair of dice were thrown, do remember, when a pair of dice were thrown, write down. When a pair of dice were thrown, 1, 1, 2, 1, 6, and so on. 6, 1, 2, 6, 6. So totally how many? 36. All possible outcomes. When pair of dice only. I'm not saying about the other things, only the pair of dice. When you will get 6 points, speak out. 1, 5, 2, 4, 3, 3,
4251. Okay. Probability of getting 6 points. Totally 5 by 36. Probability of getting 6 points. 5 by 36. Probability of not getting 6 points. Not 6 points. Speak out. 36 minus 5. How much? 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, totally 6 times. So probability of getting 7 points, 6 by 36, 1 by 6. Probability of not getting 7 points, yes please, 5 by 6. 1 minus 1 by 6. Getting 1 by 6, not getting 1 minus 1 by 6. Is it okay? Yes or no? డ్రైవర్స్ ఉంటారు హైవేలో నైట్ టైము రోడ్డు పక్కన వెహికల్స్ ఆపుకోవడానికి అని చెప్పేసి అట్లా పెట్టేస్తారు. ఎందుకని? బిట్వీన్ 2 o'clock to 4 o'clock ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి అంట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా? హెవీ ట్రక్ డ్రైవర్స్ కానీ నిద్రపోతారు. మీకు అది మామూలు అందరికి రాదు. అంటే ఆమె చేయట్లేలే పాపం, ఆమె నాన్న మధ్యాహ్నం 2 to 4 క్లాస్ అదే జరుగుతుంది. కళ్ళు చదువుతూనే ఉంటారు కానీ ఏముండదు. ఓకే, సో హియర్ who started the game now? Very simple. Like in the previous 2 problems, we are going to get it. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? 2 బ్యాగులు అడ్డం పెట్టుకొని నిద్రపోతున్నారు. మీకు మొబైల్స్ ఎలా ఉన్నదా క్లాస్లోకి? ఎందుకు? ఏం చేస్తారు మొబైల్స్తో? మీరు అన్ని దగ్గర పెట్టుకుంటే ఏది కాదు, అవునా కదా? అయ్యా, ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళావా? చెప్పు, నువ్వే వెళ్ళావా పెళ్లి చూపులకి? ఒకేసారి ఒక అమ్మాయినే పెళ్లి చూపులు చూడాలి. 10 మందిని వెళ్ళి చూస్తానంటే మిగిలిన 9 మంది వాయిస్తారు, అవునా కదా? అవునా? ఒక్కసారి ఒక పనే చేయాలి. క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు క్లాసే వినాలి, వేరే చేయకూడదు. చేస్తావా? మరి ఎందుకు బ్యాగులు అడ్డం పెట్టారు ఇద్దరు? ఏదో చైనా వాళ్ళు కట్టినట్టు కట్టేసి లోపల సీక్రెట్స్. Are you sending any secrets to Pakistan? War is on the way. Don't encourage the war. Right. Now A has started the game. Okay. Since A has started, write down. Since A has started, A may wins. A may wins.
AMA wins in AMA wins in first toss or first throw or yes please third throw or అదే 12:30 కదా 12:31 కుదురుతుంది 12:31 అయిందా 12:32 కుదురుతుంది ఓకే రైట్ ఓకేనా 12:32 కుదురుతా 2 ఒకని చెప్పండి అప్పుడు ఏం చెప్తాను సింపుల్ యూ గోట్ ద లాజిక్ అమ్మా ఫస్ట్ టైం ఏ ఈజ్ విన్నింగ్ మీన్స్ A must get 6 points before B is getting 7 points. Listen carefully. I'll finish in 1 minute. Okay. A wins. A wins. A wins is equal to A 6 points means what is 6 points? 1 minute. చెప్పాడు ఆయన 6 points means what? What is probability of getting 6 points? Yes, 5 by 36. R means plus third time. When you will get third time? A not 7 and B, sorry, A not 6 and B not 7 and A must 6. First trial, A should not get 6. Second trial, B should not get 7. Third trial, A must get 6 points. This is A not 6. 31 by 36 and 5 by 6 and 5 by 36. R means A not 6, B not 7, A not 6, B not 7 and A 6. So this is 31 by 36 2 times and B not 7 5 by 6 2 times. Finally A 6 5 by 36 plus 1. What kind of series? Is an infinite geometric progression with initial term A equal to 5 by 36. Common ratio R equals to, what is common ratio? What is common ratio? What is common ratio? This is 5 by 36. Okay. What is common ratio? 31 by 36 into 5 by 6. Common ratio is second term by first or third by second. Third by second. Okay. So what is the formula? A by 1 minus R. A is 5 by 36. 1 minus 31 by 36 into 5 by 6. If you do simplify, what you are getting? 5 by 36. 36 into 6.
36 times. 180. 6 times. Yes. 216 minus 30 into 5. 150 by 36 into 6. 36 gets cancelled. 6 into 5, 30 by 61. 30 by 61. Now tell me what is probability that B wins? A started the game. 31 by 61. Right. Probability that B wins is equal to 31 by 61. 31 by 61. Who started the game? A. But who is having more chances? A or B? B. Why? Why? See, A has chosen 6 points. 6 points occur only 5 times. B chosen 7 points. 7 points occur 6 times. B chosen more favorable than A. Write down. Since B chosen more favorable events, since B chosen more favorable events than A, even A has started the game. Even A has started the game. B is having more chances of winning. B is having more chances of winning. So that's why in gambling, casinos తెలుసా కొంచెం 4-5 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత ఫారెన్ వెళ్తే అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళారు కదా 4-5 years తర్వాత ఫారెన్ వెళ్ళారు అనుకోండి కెసినోస్ ఉంటాయి డైస్తో నంబర్ని చూస్ చేస్తారు చూస్ చేసేటప్పుడు చూస్ చేయాలా 7 points చూస్ చేయాలి 2 డైస్ అయితే పాయింట్ 6 times 5 అయినా 4 అయినా 3 అయినా then your success will be more. You have started